في هذا الفيديو أصدقائي سنتناول كالكولس 1 وتحت عنوان ما يسمى ب continuity and its consequences، وأن هذه المسألة والمطلوب بهذه المسألة هو عندي طبعا piecewise function 2x to the 5 plus 5 إذا x greater than 1، وعندي 3a minus 1 if x equals 1، وعندي 2b minus 2x cubed minus 5a if x less than 1. Find ab such that the function f is continuous on minus infinity till infinity. قلنا إما أن تكون بهذا الشكل، هذه تحديدا إذا كانت بهذا الشكل، أو قد تكون بهذا الشكل، إنه continuous at x equals 1 تفي بالغرض. معنى continuity هو أن limit from right exist, from left exist, the image exist and all are equal. So راح نوجد limit من الرايت، limit من الليفت والإيمج، ثم سنرى ماذا سنفعل. عندي limit as x goes to 1 from right زي ما احنا شايفين this rule greater than 1 2x to the 5 plus 5. you can plug in mentally أو بالكالكوليتر، الإجابة 7. 1 cube 1 to the 5 1 times 2 2 plus 5 7. and the same wise the limit as x approaches 1 from left this rule. عندي 2b عندي 2x cubed عندي minus 5a، وأحذر قائلا هذا أنه لما نعمل بلاك ان ب1 راح نعمل بلاك ان بس بالاكس. don't replace b by 1 or a. x approaches 1 يعني we will replace this x by 1. so بيبقى عندي 2b كما هي 1 cubed 1 times 2 2 minus 5a. وبنوجد الإيمج هي f of 1 من عند الإيكوال. لاحظ هذه هي الإيمج، لا يوجد فيها x، تبقى 3a minus 1. ثم هذه equals to هذه equals to هذه، ولكن سنختار أن نشكل الإيكويجن التي تحتوي على أقل عدد من الفاريبلز. يعني ما راح نحكي this equal this، مع إنه صح أنا في عندي 2 variables a و b، لكن راح نحكي 3a minus 1 equals 7. والسبب هو إنه زي ما انتم شايفين I have يعني 1 variable only. so راح أقول إنه 3a minus 1 equals 7 switch 1 يعني 3a equals 8 7 plus 1 then divide by 3 by 3 then a equals 8/3. this is the value of a. to find b I will assume إنه this equals to 7 2b minus 2 minus 5 times a, but we know the value of a 8 over 3 equals to 7. simplify شوي، عندي 2b minus 2 minus, we cannot add this to this or subtract. We have to multiply 5 by 8, 40 over 3 equals 7. Then 2b
equals راح نعمل فليب لل2 تصير بلس 2 ولل40 over 3. أنا أعلم بأنه في calculus معظم الجامعات calculators are permitted and 7 plus 2 plus 40 over 3 equals 2b equals 67 over 3. Then we can like multiply this side by 1/2 and this side by 1/2, so we can eliminate 2 with 2. The remaining is b equals 67 over 6. انتهى حل هذه المسألة يا أصدقاء. واسمحوا لي أن أعرض عليكم المسألة التالية، ستكون بهذا الشكل. ابقى معنا وتابع الحل بنفسك. شكرا.